If you remember yesterday's class, then today's class is going to be very easy for you because the concept on which we framed the three formulas yesterday for material cost variance and its sub-variances, on the same ground, we will also be framing formulas for labor cost variance. And in your examination, out of these two variances, one will be asked and you need to calculate that material cost or labor cost variances and its sub-variances. So today, let us start with labor cost variance. Now, what is labor cost variance? Assume that an entity has incurred labor cost to manufacture X lot of goods, okay? Or you can say to manufacture X kgs of goods, a company has incurred cost worth rupees 50,000, okay? And for the same volume, the standard cost incurred is 40,000. That means the company is in an adverse situation. The reason is it has incurred more cost. Okay. In the same way, when the standard which is prescribed is 40,000, if the company has earned, if the company has incurred a cost of rupees 35,000, then it is in a favorable situation because the incurred cost is within the standard. Okay. So in order to understand whether it is beyond or whether it is within, we need to calculate this variance. Okay. So the formula to calculate the labor cost variance is equal to standard R into standard rate. Standard R into standard rate minus actual R into actual rate. याद रखिए, labor cost variance is equal to standard R into standard rate. By this what we get? We get standard labor cost. इसको कैलकुलेट करने से हमको क्या मिलेगा? The standard labor cost, मतलब जितना स्टैंडर्ड है हमको उतना पता चलेगा. एंड उसमें से हम क्या कर रहे हैं? एक्चुअल आर हमने जितना स्पेंड किया एंड उसके लिए जितना आवर्स का लेबर एक्चुअली हुआ है वो हम यहाँ मेंशन करेंगे और उसके लिए हमने कितना पेमेंट दिया है वो भी हम यहाँ मेंशन करेंगे. दैट इज एक्चुअल रेट. जब हम ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो तब हमें पता चलेगा कि वेरिएंस कितना है एंड वो वेरिएंस फेवरेबल है या अनफेवरेबल है. याद रखिए, इफ द आंसर इज इन प्लस देन इट इज फेवरेबल एंड इफ इट इज इन माइनस इट इज अनफेवरेबल. ओके, सो दिस इज द केस. नाउ अब नेक्स्ट, इसमें ही और एक टाइप का वेरिएंस आता है. दैट इज, मैं आपको ये देखिए, वेरिएंस होने के दो रीजंस है. एक है आर, दूसरा है रेट. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम इन दोनों का भी वेरिएंस निकालेंगे तो हमको और अप्रोप्रिएट जजमेंट मिलेगा. अगर समझ लीजिए मैंने लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट किया and I came to know that it is favorable or it is unfavorable, then why it is favorable, why it is unfavorable can be traced out and we analyze each component separately. Which are these each component? One is R and the other one is rate. Okay, so first let us analyze this rate. Rate को हम कैसे analyze करेंगे? To analyze rate we have labor rate variance. याद रखिए, labor rate variance, or even this can be called as wage rate variance comparison. You know, lesser you know the wage rate variance. So here we are calling it as labor rate variance because popularly it is known as labor rate variance. So now
माइनस एक्चुअल। रिमेंबर ये जो आर इधर होता है ना, तो ये दोनों आर ही आएंगे, तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आर, into actual R. If you see, yesterday also we had same formula. अगर आप देखेंगे तो SQ minus AQ शायद तो SQ minus AQ into AR कुछ ऐसा था. So it was SP minus AP into AQ. SP minus AP into AQ. So here P is replaced by R. So it has become SR minus AR into AH. Now the next is labor efficiency variance. Labor efficiency variance, that is LEV, is equal. Now here efficiency is in terms of hours, इसलिए मैं E के ऊपर H लिखा हूं ताकि आपको पता चले why we take H. So here it is multiplied by, that will be multiplied by standard, multiplied by standard rate. Okay. सर क्लियर कैसा लगे रे? Now coming to the explanation, once again मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ. Labor cost variances will relate your standard cost with the actual cost, and labor rate variances will relate your standard rate into actual rate. मतलब जो ये लेबर कॉस्ट में दो कंपोनेंट आते हैं, एक आर आता है और दूसरा रेट आता है, इन दोनों को सेपरेटली एनालाइज करने वाला वेरिएंस कौन सा है? लेबर रेट वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस. सो रेट को हम रेट वेरिएंस में निकालते हैं और आर्स को हम एफिशिएंसी वेरिएंस से निकालते हैं. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, sir, why it is classified as efficiency? Because the number of hours allotted to you and number of hours you have consumed decides your efficiency. Sir. Okay. Sir. Now, if you have any doubt, you can ask. अगर आपको ये तीनों फॉर्मूलेज में आपको कुछ भी डाउट है, आप पूछ सकते हैं. Sir. सर ऑडियो क्लियर पर लगा तर सर. No doubt. सर क्लियर कैसा लगा तर सर नंगे ना. Okay, let us start. Now you come to page number 555. Come to page number 555. Or 553, 553. Okay, hope now you can hear me. Hello? Yes sir. Can you hear me? Yes sir. Yes sir.
whether you were able, क्या आपने पहले एक्सप्लेनेशन सुना क्या? अब तक कुछ भी नहीं सुना? ಸರ್ ಅರ್ಧ ಕೇಳ್ತದ್ರಿ ಸರ್ ಕೇಳಿವ್ರಿ ಸರ್ ಬರಲ್ಲ ಆಗಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ವಾಯ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಹೊಂಟದ್ರಿ ಸರ್ ಪೂರಾ ಸರ್ ನಡು ಕಟ್ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತದ್ರಿ ಸರ್. ಹಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗ್ಲಿತ್ತದ್ರಿ ಸರ್. ಹಾ ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್, ಈಗ ಮಾತಾಡ್ರಿ. okay, now once Ah, again let sorry, me explain all the three variances. Simple, I will tell you. Labor cost is dependent on rate and hours. That's why the formula is standard hours into standard rate, average hours into average rate. Okay, so what I mean to say is the next two variances, that is labor rate variance and labor efficiency variance, analyzes this hour and rate component separately. So that's why they are named as labor rate variance and next is labor efficiency variance. And the collective variance of this is labor cost variance, which gives complete idea whether your labor cost is within the standard or it is beyond the standard, or you can say whether it is favorable or whether it is adverse. Okay, so now what is the form? Hope you have noted down this. Yes, sir. Yes, sir. नोट तो कर लिया होगा आपने, राइट? हाँ, याद रखिए, देखिए स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट करने से हमको मिलता है स्टैंडर्ड कॉस्ट. ओके, और एक्चुअल आर इनटू एक्चुअल रेट करने से हमको मिलता है एक्चुअल लेबर कॉस्ट. सो दोनों का रिजल्ट डिडक्ट करने के बाद अगर पॉजिटिव होता है तो वो फेवरेबल होता है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि आपका स्टैंडर्ड जो है वो एक्चुअल से ज्यादा है. या आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपका एक्सपेंडिचर जो है वो स्टैंडर्ड के अंदर ही है, तो इसके लिए उसको क्या कहा जाता है? फेवरेबल. ओके, एंड अगर द नेक्स्ट इज एलआरवी भी वैसा ही होता है. इफ इट इज प्लस देन इट इज favorable, and if it is negative it is unfavorable. Then next is the same is with labor efficiency variance also. Now to understand this, let us solve a problem which gives us a complete idea कि कैसे इसको ascertain किया जाता है. To do that, I selected a problem, that is you come to page number 553. You are there? It is a Gulbarga University Yes, 6th semester problem of 2012. GUG problem 6th number? sem 2012. Problem number 2 अभी section C na second problem में था. Yes, sir. Right? नोड्री, in a very simple way I will tell you how to solve this problem. इसको ज्यादा complicate नहीं करेंगे, आराम से solve करेंगे हम. What? ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕಂತೀರಿ? No, sir, nothing. ಹಾ, ನೋಡ್ರಿ, what is given in the problem? First, compute labor cost variance, labor rate variance and labor efficiency variance from the following data. Okay, so first they have given standard time. Okay, now try to understand. Standard hours, what they have mentioned is it is 3 hours per unit. 3 hours per unit. Next, standard rate of wages. Standard rate of wages is 12 per hour. 12 per hour. Next is actual time taken is, इसको मैं करता हूं actual hours. That is directly he has given 4000 hours.
The next is actual wages. Actual wages is 56,000. 56,000. Now, one more information what we have got is actual production in 200 units. 4,000 200 units. Now, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅವರು. Yes, sir. ಹಾ, ಅವ ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾನ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವರ್ಸು? 3 hours per unit. Hope I am right. I'll mention notary 3 hours per unit. It is hello. ಹಾ ಸರ್, ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗಿತ್ರಿ ಈಗ ಕೊಟ್ಟರಿ ಹಾ ರೀ ಸರ್ ಕೊಟ್ಟರಿ. not replying. ಹಾ ಕೊಟ್ಟರಿ ಇಷ್ಟು ಕೇಳಿರ್ತೀನಿ. No one is replying. Okay, it is given. Okay, in chat box you can reply, no problem. If not in the text form, at least in the chat box you can audible illa antandru text box nag reply madri, so that I can understand you have read. Mat nange bere uddesha illa re matte. Okay, so now standard hours he has given 3 per unit. That means we don't know what are the total hours. We need to calculate that. And what we know is, remember, the total actual production what has happened is 4,200, and per unit we need 3 hours. At that time we need to find out total hours consumed, because for 1 hour it is for 1 unit it is 3 hours. Then for 4,200 how many hours will be there, that we need to check. So it will be 12,600. Check whether it is right calculation. 3 into 4,200, it should be 12,600. Sure. Okay, next is yes sir. Standard rate is 12 per hour. Let it be, no problem. Then next is actual hours is 4,000. It is directly given. That is very good. Okay. Oh, sorry. Total production is 1,400. Just check whether it is 1,400 or 4,200. Sir, 1,400. Sir, 1,400. Output anta irtad nodri. It is very good. It is 1,400. Then it will be 4,200. Okay. Next is actual hours is 4,000. Okay. Then actual wages is 56,000. How much is the actual wages? 56,000. 6,000. Only Yes, sir. 56,000 is it? Okay. Now आपको क्या sleep work rate? 4,000 hours. 4,000 sir. 4,000. And what is the actual wages we have paid totally? 56,000 sir. 6,000. 56,000. Very good. Excellent. We have paid 56,000. Now the question is, for working 4,000, if we have paid 4,000 hours, we have paid wages of 56,000, then can you tell me what is the per hour wages? 14
Yes, sir. It becomes 14 per hour. ಸರ್ ಮತ್ತ ಆಡಿಯೋ ಹೋಯ್ತ್ರಿ ಸರ್. ಹಾ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೂಮ್ ನಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ ಏನಂದ್ರೆ ಅದ್ ತಂತಾನೆ ಬಂದಾಗಿ ತಂತಾನೆ ಚಾಲು ಆಗ್ತದ ಮತ್ತೆ. ಹಾ ಸರ್ ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಯದ ಮತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೇಸ್ ಸಿಗತ್ತಿಲ್ರಿ? ಹಾ ರೀ ಸರ್. ಹಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೇನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅದಲ್ರಿ, ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್. ಇದೇನೇನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ರಿ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಮ್ಯಾಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಅದರಿ, ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ 12 per hour ಅದರಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಹಲೋ ಹಾ ಹಲೋ ಸರ್. ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಕ್ತದ್ರಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ್ರಿ 12 per hour. ಎಸ್ ಸರ್. ಕೆಳಗ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವೇಜಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ್ರಿ 14 per hour. ಎಸ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲೇ ಏನಾಗ್ತದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ್ರಿ, ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ತಿಳಿತಾ? जितना हमको पे करना था हमने उससे ज्यादा पे किया है. That means we are already in the adverse situation. Yes, sir. Yes, sir. Hope you are able to understand. Yes, sir. Then you go for standard. Malit nodri, standard hours antitre. Standard hours is 4,200. Yes, sir. You are able to see? Actual Yes, hours sir. is 4,000. Actual hours is 4,000. Yes, sir. Yes, sir. What is meant by this? ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 4,200 ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ತಗೊಂಡಿವಿ. ಯಾವುದು? ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅವರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಫೇವರೇಬಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹಿಯರ್. Yes, sir. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. Yes, sir. ಈಗ let us check what is labor cost variance. Now, when it comes to labor cost variance, I have kept the formula as it is. Okay. Now let me substitute. What is standard hours? Standard hours is 4,200 multiplied by what is the standard rate? That is 12 minus actual hours is 4,000 multiplied with actual rate, that is 14. So this will give me, can somebody tell me what is 4,200 multiplied by 12? It will be 50,400. Okay. 50,400 minus 56,000. I think 14 fours are 56. Yes, sir. Okay, so what is the result? Advance That's 5,600, sir. So in bracket we write it is the adverse. Because ये negative में है, so it means that it is adverse. You are able to understand? Yes, sir. Here, actual is greater than standard. That should not be the case. In order to be favorable, standard should be greater than actual. Now, after this, let us move to LRV, that is labor rate variance. Okay, so labor rate variance is equal to
SR minus AR into AH. SR minus AR into AH. Now what is SR? SR is 12 minus AR is 14. So, and actual hours is 4,000. So this will come to minus 8,000. That also means that the situation is adverse. The situation is adverse. And the last one is labor efficiency variance, where standard hours minus actual hours into standard rate. Now, standard hours are 4,200 minus actual hours are 4,000, and the standard rate is 12. So this will be 2,400. कितना होगा देखिए? 2,400 sir. Yes sir, 2,400. 2,400, and it is favorable. Yes sir. It is favorable. Hope you are able to understand. Yes sir. Yes, sir. आसान है क्या? बहुत डिफिकल्ट लग रहा है? Easy ಅನಿಸುತ್ತೆ sir. ಈಸಿ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ್ರಿ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸರ್ ಒಂದ್ ಡೌಟ್ ರೀ ಸರ್. ಹೇಳ್ರಿ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಇವೆರಡೂ ಇದ್ದಿದ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಸರ್? ಯಾವ್ದ್ರಿ? Material ಇಲ್ಲ ರೀ, labor ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾಗಂತೂ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ತನ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ತನ ನಾ ನೋಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೋಡಿನಲ್ರಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಕೇಳ್ತಾನ್ರಿ, ಎರಡು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾ ರೀ ಸರ್, ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ದಾಗ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದ್ ಕೇಳೇನ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅದ್ರ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಲೇಬರ್ ಅದ, ಡಿವೈಡ್ ಅದ. ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಫರಕ್ ಬೀಳಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ರಿ, ಕೆಳಗಿಂದ ಎರಡು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ತಂತಾನೆ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಹಾ ಸರ್, ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ 4 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅವ. ಒಂದ್ರಾಗ ಇದ್ರಾಗಿನ್ 3 ಬರ್ತಾವ, ಇನ್ನೊಂದ್ರಾಗ ಇದ್ರಾಗಿನ್ 3 ಬರ್ತಾವ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿಂಪಲ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ, ಒಂದೆರಡು ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅನಿಸ್ತದ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಂಗ ಆಗ್ತದ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ಸಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬರ್ಕೋರಿ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್. Working notes. Working notes. First, you write standard time taken. Standard time taken. That is standard hours is equal to actual production into standard time per unit. It is standard time per unit.
that is 1400 into 3, which will be 4200. Now, next is second working. Actual time per hour. Actual time. Oh, sorry. Actual rate per hour. Actual rate of wages per hour. Okay. So actual rate of wages per hour is equal to actual wages divided by actual hours. Actual wages divided by actual hours. And we know that the actual wages paid is 56,000 divided by 4,000. That will be 14 per hour. 14 per hour. Finished? Yes, sir. पूरा समझ में आया है? हाँ सर. ನಾವು ಅವು ಎರಡನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ನಾಗ ತೋರಿಸಿದೆ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಏನನ್ನ ನೀವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಾಗ ಅದ್ ಬರದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವೇಟರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಾಗ್ತದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದ. ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದ್ರಿ ಸರ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಹಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ್ರು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಅದು. Right? So with this we finish today's class, and tomorrow we will see more problems. Hope you have understood all the 2 problems which we solved till now. Yes, sir. Okay, so tomorrow we will meet with new problems. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.